Exercise 2. Reading. Read 2 guidebook entries about Australia and New Zealand and match the photos to the corresponding paragraphs in the text. Прочитайте 2 розповіді про Австралію і Нову Зеландію і поєднайте фотографії з абзацами, які ви читали у тексті. Вчора ви працювали над першою частиною про Австралію. Повторюйте сьогодні вчорашню частину ще раз і працюємо над другою частиною. Guidebook Entry 2. Where to go and what to see in New Zealand. Text 5. New Zealand has one of the most varied and spectacular series of landscape in the world, ranging from snow-dusted mountains and glacial valleys to rainforests, dunelands, and an otherworldly volcanic plateau. 6. Don't miss a chance to stop in Wellington, or Welly for short. Compact and walkable, it is surprisingly scenic and full of institutions integral to its role as the perfect capital city. Apart from Wellington's importance as the seat of government, it's a major travel crossroads between the North and the South Islands. 7. New Zealand's largest outer island is Stewart Island, or Rakiura, as its Maori name, which means land of glowing skies. It is only 40 kilometers from the underside of the South Island, and you will be rewarded with a warm welcome from the Kiwi, as it's one of the few places where you can spot these shy, nearly blind, flightless birds in the world. 8. If cramming cultural activities, extreme sports, business opportunities, multicultural dining, and vibrant music scene into day and night are your thing, then Auckland is your kind of place. Self-proclaimed as the city of sails, it deserves its reputation as the true capital of the country, though it lost its official capital status to Wellington long ago. For many, the highlight of a visit to Auckland is the impossible-to-miss Sky Tower. At 328 meters, it is the tallest structure in the Southern Hemisphere. Or take a bus to Kelly Talton's Antarctic Encounter and Underwater World, where the biggest attraction is the permanent winter wonderland, which includes a walk through a replica of Robert Scott's 1911 Antarctic hut. And now, across cultures. Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, two distinct cultural groups of Australia's indigenous peoples. There is a great diversity within these two broadly described groups, exemplified by over 250 different language groups spread across the nation. Аборигени та жителі островів Торренсової протоки – дві різні культурні групи корінних народів Австралії. Існує велика різноманітність у цих двох широко описаних групах, прикладом яких є понад 250 різних мовних груп, поширених по всій країні. Сідней – the state capital of New South Wales and the most populous city in Australia and Oceania, it is located on Australia's east coast and surrounds the world's largest natural harbour. Сідней – це столиця штату Новий Південний Уельс і найбільш густонаселене місце Австралії та Океанії. Він розташований на східному узбережжі Австралії та оточує найбільшу у світі природну гавань. Residents of Sydney are known as Sydneysiders.
Sydney is also a gateway to Australia for many international visitors. Жителі Сіднея відомі як сіднейці. Сідней також є воротами до Австралії для багатьох іноземних відвідувачів. Melbourne, the capital and the most populous city in the Australian state of Victoria. It rates in education, entertainment, healthcare, research and development, tourism and sport, making the world's most livable city for the 6th year in a row in 2016. Мельбурн – столиця і найбільш густонаселене місто австралійського штату Вікторія. У 2016 році, 6-й рік поспіль, воно займає позиції в освіті, розвагах, охороні здоров'я, дослідження і розробках, туризмі і спорті, що робить його найзручнішим у світі містом для життя. Canberra, the capital city of Australia, which lies away from the ocean. It is an entirely planned city outside of any state, similar to Washington, D.C. Канберра – столиця Австралії, що знаходиться далеко від океану. Це повністю сплановане місто поза будь-яким штатом, схоже на Вашингтон, округ Колумбія. Wellington, the capital city of New Zealand, on the North Island, the country's third largest city and a main port. Веллінгтон – столиця Нової Зеландії, на північному острові розташований, третє за величиною місто країни і головний порт. Maori, the original peoples of New Zealand, now only a small part of the population. Маорі – корінні народи Нової Зеландії. Зараз лише невелика частина населення. Scott Robert Falcon, 1868-1912, an officer in the British Navy who led 2 journeys to the Antarctic and died while returning from the South Pole during the second one. He is often called Scott of the Antarctic. Скотт Роберт Фалькон – це офіцер британського флоту, який здійснив 2 подорожі до Антарктики і загинув під час повернення з Південного полюсу, під час другої його подорожі. Часто його називають Скоттом Антарктичним. Ми читали про цю людину. Виписуєте незнайомі слова з транскрипцією, перекладом, тренуєте їх на сайті. І завтра я хочу почути гарне читання і переклад.